Llegué al centro comercial con 10 guardaespaldas. Hoy estaba decidida a comprar todos los artículos de lujo que quisiera. Entonces mis ojos se posaron en el bolso que llevaba tiempo queriendo comprar. Sin dudarlo, sac la tarjeta de crédito de mi marido y así la di para que pague. Pero al instante siguiente apareció un mensaje que decía saldo insuficiente en la máquina. Vaya la mirada avergonzada. Sentí ganas de tirarme al suelo. Finalmente, por pura frustración, decidí comprar calcetines por valor de $100. Pero esta vez tampoco había dinero en la tarjeta. Aprieté los dientes de rabia. Estaba convencida de que mi marido me estaba gastando una broma a propósito. Finalmente tuve que salir del centro comercial en silencio con mis guardaespaldas. Nada más salir. Six un puesto de helados. Un helado costaba solo $5. Hence, voy a ver lo tacaño que es mi marido. Me acerc, sac mi tarjeta y lo pedí un helado. El dependiente deslizó la tarjeta por el letter. Esta vez, contra todo pronóstico, el pago se realizó correctamente. Por fin conseguí el helado. Pero entonces el guardaespaldas dijo, señora, no queda saldo en la tarjeta. Al oír esto, me enfurecí. Fui directamente a casa y le tiré la tarjeta a mi marido. Lo provoqué. Cuidala. Un ladrón podría robartela. No había comido nada en todo el día de compras. Por suerte, la empleada ya había preparado la comida. Música. Me terminé toda la pasta en un santiamén. Luego fui a mi habitación a descansar. Pero entonces, mi marido dijo, como un poco más. Lo respondí enfadada. Estaba furiosa. Miró mi plato vacío y la expresión de su cara me enfureció aún más. Al verlo alejarse con arrogancia, decidí quitarme de todo a mi suegra. Poco después, llegamos a casa de mi suegra. Al entrar, mi marido me metió rápidamente una fruta en la boca y me susurró, cómetela, pero no digas nada. Empieza a maldecirlo por dentro. Justo entonces mi suegra, Sungi, lego muy cariñosa, me acerca ella de inmediato, a punto de quitarme. Le dije, mama, six una bufanda preciosa para ti. Al decir esto, dejé caer el envase de helado al suelo a propósito. En ese momento, mi marido se dio cuenta de que estaba a punto de delatarlo. Me agaché para recoger el helado y, fingiendo estar emocionada, dije, me compro este pequeño capricho. Solo me quedaba un poco de dinero en la tarjeta. Por eso no me atreví en a comerlo. Al oír esto, el hermano menor de mi marido soltó una carcajada. Y dijo, hermano, eres increíblemente cano. Para evitar la reprimenda de su madre, mi esposo me hizo calar de inmediato. Y dijo en voz baja, hablaremos cuando lleguemos a casa. Pero, justo entonces, six una sonrisa en el rostro de mi suegra. En ese preciso instante, un nuevo plan se formó en mi mente. Entonces, ella me mostró algo. Dale me gusta y suscribí para la part 2.